அவருடைய புது கவிதைகளில் அவர் எடுத்துக்கொண்ட அந்த கருத்துக்கள், அதாவது சர்லேசியம், கைகோ வடிவம், அவருடைய கஜல், அந்த செய்தியைத்தான் நான் சொன்னேனே தவிர அவருடைய திரைப்பட பாடல்களை பற்றி நான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. இங்கே பட்டியலிட்டபடி நம்முடைய அடுத்த அரங்கிற்காக நம்ம செல்கின்றோம். அந்த பட்டியலை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். முதலாவதாக இருக்கும்படியான கட்டுரையாளருடைய பெயர் டாக்டர் பிரான்சிஸ் எஸ் முத்து அவர்கள். பெயரெல்லாம் தமிழ் பெயராக, தமிழ்நாட்டு பெயராகத்தான் இருக்கின்றது. ஆனாலும் கூட அவர் இப்போது இருக்கும்படியான இடம் சிகாகோ ஆகும். சிகாகோவிலே 40 ஆண்டுகளாக அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் பல அருமையான தமிழ் பணிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார். இங்கே லயோலா கல்லூரி முதலானவற்றிலே அவர் பணியாற்றிவிட்டு பிறகு சிகாகோ செல்லும்படியான வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைத்தது. அவர் இங்கே தமிழ் துறையில் தான் பணியாற்றினார். ஆகவே அங்கே சென்ற பின்னாலும் கூட வேறு பல துறைகளில் இருந்தாலும் அவர் தமிழ் பணியினை மறக்காமல் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். அமெரிக்காவில் ஏதாவது தமிழ் இயக்கம், தமிழ் மாநாடுகள், கருத்தரங்கில் சுருக்குமானால் அவர் இல்லாமல் இருக்காது. அது மட்டுமல்ல, அவரே அவற்றையெல்லாம் இயக்கி வந்தவராகவும் தோன்றுகின்றார். அவர் தம்முடைய பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்டு இப்போது முழுவதுமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையினை தமிழ் பணிக்காக தந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நான் உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதில் முக்கியமான கருத்து என்னென்று கேட்டால், இப்போது அண்மையில் ஓய்வு பெற்ற பின்னாலே அவர்கள் தமிழ் ஆராய்ச்சிக்காகவும் தமிழ் இயக்கத்திற்காகவும் சில நிறுவனங்களை தோற்றுவித்திருக்கிறார். அந்த நிறுவனம் என்ன என்று கேட்டால், அவர் he is a founder president of International Institute of Tamil Culture and Civilization Incorporated USA, பிறகு எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல் ஆஃப் தமிழ் கல்ச்சர் அண்ட் சிவிலைசேஷன் என்பதாகும். அவர் மிக உயர்ந்த ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவி அதன் சார்பாக ஒரு ஆராய்ச்சி இதழையும் அவர் தொடங்கி இருக்கின்றார். அவர்கள் அந்த ஆராய்ச்சியுடைய தொடக்கம் முதல் இதழானது வெளிவருவதானது போன வாரத்திலே 13ஆம் தேதி நினைக்கின்றேன், அது சென்னையில் வெளியிடப்பட்டது. பேராசிரியர் அவர்கள் அங்கு வெளியிட்டார்கள். ஒரு மிகச்சிறந்த ஆராய்ச்சி இதழாக இது வெளிவர இருக்கிறது. இதனுடைய முந்தைய தலைமுறையிலே தமிழ் கல்ச்சர் என்று சொல்லும்படியான ஒரு இதழை ஃபாதர் தனிநாயகம் அவர்கள் தொடங்கி நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இப்போது இந்த இதழானது வருகிறது. தமிழகத்தில் இருந்தல்ல, அமெரிக்காவில் இருந்து. தமிழர்கள் எல்லாம் அமெரிக்கா தானே சென்று விட்டார்கள். ஆகவே அங்கே இருந்தால் இதழானது வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு சொல்லி, அவர்களுடைய கட்டுரையானது தி எத்திக்கல் கான்செப்ட் ஆஃப் அறம் இன் திருக்குறள், தி எத்திக்கல் கான்செப்ட் ஆஃப் அறம் இன் திருக்குறள். அவருடைய கட்டுரை ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது. நீங்கள் அதை காட்சியாகவும் பார்க்கலாம் என்று தெரிய வருகிறது. இந்த திருக்குறளை அருமையான ஈடுபாடு கொண்டவர். நிறைய கருத்துக்களை அவர்கள் வழங்கி பெரிய புத்தகமாக எழுதி கொண்டிருக்கிறார். இப்போ அது விரைவில் வரும் என்றும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதன் முன்னோடியாக இந்த கட்டுரையானது அமைந்திருக்கிறது என்றும் அவர்கள் இந்த கருத்தினை வழங்குமாறு இப்போது நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். வருக. Mr. Chairman and members of the panel, I'm sorry I'm speaking in English because I wrote in English. If possible, I will try to give some Tamil explanation. I'm in the process of writing, researching a book, The Place of Thirukkural in World Ethics. I've been thinking about it for a long time, and I'm writing. I've started with ancient Egypt. I have come up to Aristotle so far. I'm now focusing on Plotinus and St. Augustine. My hope is to come all the way down to 21st century. Now, this is a chapter in the book. It's about 44 pages, and I sent both the copies to this Aarangam. And they asked me to write it in 12 pages. I told them I cannot do it. But nevertheless, I'm trying to quickly go through and watch the monitor. Now, I want to define ethics and moral. Those are two interchangeable words. Ethic, the root is Greek ethike. It's a root meaning moral virtues. Mores, morality comes from the word mores. That means manners and customs, what is prevalent in a society. So Aristotle talks about moral virtue and intellectual virtue. Moral virtue is what everybody follows in their ethical behavior, but nobody is born with that virtue. He says it is simply a practice to be good, to practice good habits, good relationship. That's how one becomes ethical. That's the concept of Thiruvallur also. Now, Thirukkural, of course, Aram is a very interesting, unique concept. There is no English equivalent word. Dr. Bradana is a great scholar. I couldn't find anything. The closest is rightness, virtue. That's what they say. But in Tamil Nadu, Aram seiya virumbu, dharmam seiya virumbu. That is totally nonsense. Aram should never be translated into dharma. The reason is dharma is very parochial, very limited,
and very limited to different sets of people. That's why you should not. Aram in the concept of Thiruvalluvar is very universal. So I want you to focus on these 2 points. Now, Aram also, look at it 2 different levels. One is universal level, another very specific level. I'm going to give you some technical terms. That's what the philosophers use. It is numeral, that means you can see only through your mind. That's universal. A specific, phenomenal, because we are controlled by time and space. We are a human being. Once we have a body, we are space and we have time, then it's phenomenal. What you say, for example, using kind words, is phenomenal. You can understand that, sense it through your senses. The quickest equivalent that I can show is Lao Tzu's Tao Te Ching. He's a Chinese philosopher, lived in the 6th century BC, and his contemporary is Confucius, and he has got 2 concepts. Tao, universal. He called this nameless. Te, very specific. That's the practice that you have. Good example would be doing good things to other people, that you can see it yourself, sense it. That's specific. He calls it universal. I don't want to go through the word the transcendental. Transcendentalism and also immanence. You don't want to worry about it. Basically, its meaning, transcendental means pursued only through the mind, not by the senses. New phenomenal means you can feel it through the senses. So Aram has got the 2 levels. One, you can perceive only through the mind. That's why Aranul, you don't call it Thirukkural Neethi Nool. Neethi Nool, kingly justice. Aranul, all across human life. Either it's an institutional life as family, or monastic life, or political life, king, ministers, or anything else, or a love between a man and a woman, Kamatapal. Aram is a universal virtue, and it should not be confused by anything unique. Okay? So then I also try to compare that with the Kantian philosophy. Immanuel Kant was a German philosopher, lived in the 18th century. He has got ethical theory, basically meaning it's reason and goodwill. Thiruvalluvar's ethical theory is based on Manattukkan Maasilanadal Anaitharu Agula Nirubara. What he is saying, be a person of pure mind. Maasilan Adal. Adhe Thirukkural Arthai சொல்றாரு, அழுக்காறு அவா வெகுளி என்றா சொல் இன்னார்க்கும் இழுக்காய் என்றதாரம். What makes the soul soiled, blemished, those experiences one would have. Thiruvalluvar totally rejects the karma theory. Nobody is born with to be excellent or bad. Everybody is born with a clean slate, but again you can write on it. You can write on good things, you can write on bad things. That's why Manattukkan Maasilanadal Anaithu Aran. Adal, Parimelagar says, Vengolvanai. But I would call it gerund. Adal, to become. You need to become a person of good, pure heart. And Viravanya translated soul. Let me go move on to other one. So you have 2 levels, universal level, specific level, transcendent level or immanent level, or numeral level or phenomenal level. So Aram should be seen in the 2 level, which is what comes so closer is Tao Te Ching's Tao and Te. They put a little